Their application shall be entertained by the Prime Magistrate. And the accused person is remanded up to 22nd of December. Robert Rutales Manya Kayima aguddwako emisango esatu. Ng'emisango egyo mu mateeka gwe musango gumu naye nga giri esatu nange sikitegedde. Ng'omusango gwe guyitibwa accessory after the fact. Ng'era omusango gwo nga gugamba nti mukyala Kayima ekimuvunaanibwa nti yagezaako okutolosa omuntu gwe yali amanyi nti aguddwako emisango nga kisobose omuntu oyo okavoidinga justice. Okay? Naye ekyewuunyisa first of all nti lwaki omusango gumu guli mu fayiro esatu. Musango gumu omuntu omu circumstances ezimu olunaku lwe lumu. Okay? N'oyo omuntu gwavunaanibwa okubanga nti yali ageza kutolosa ye muntu yo naye nti bakitadde mu fayiro esatu bagudde emisango esatu ku mukyala Kayima. Just one. So ekyo mu mateeka kye tuyita duplex of charges. Okay, the charges are bad in law. Okay, eranga ntegeza kooti ababadde mu kooti mukiwulidde nti tugenda gezaako nnyo okwobjectinga okulabanga emisango gino mukyala Kayima gimugibwako kubanga tegiri mateeka. Okay, ekyo kimu. Ekintu ekyokubiri ntugezaako okusaba kooti tutaddemu okwemirirwa okusabako okwemirirwa kwa mukyala Kavuma nga n'abamweyimirira we bali babadde mu kooti era ngezaako kusaba kooti application okusaba kwaffe tukutaddemu naye omulamuzi n'ategeeza nti engeri omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango ogwo gy'ataliiwo ono n'agamba nti okusaba okwo tujja kukola eri omulamuzi oyo awuliriza omusango ogwo mukyala Kamasanyu omulamuzi gwe bayita Kamasanyu tabadde olwaleero. So kyekireetedde mukyala Kayima obutasobola kweyimirirwa era ekivuddemu bamuweereza mu kkomera. Naye tugenda gezaako ffe nga bannamateeka be okuteeka mu production warrant oba okusaba nti mukyala Kayima aleetebwe mu kooti asobole okuteekamu ensaba ey'okweyimirirwa ng'enzizaku z'omwezi 22 tezinatuuka era ekyo tugenda kigoberera. Yes, exactly. Kirantu wange obulamu bwe mukosefu mu bulamu bwe nti alina ekirwadde kya asthma. She was recently bamukwatamu ekirwadde kya acute asthma. So emu ku nsonga gye tubadde tusaba kooti nti emukkiriza okwemera kubanga embeera eyo temusobosa kubeera mu kkomera. Embeera z'ekkomera nga bwe tuzimanyi si mbeera mbi nnyo ku bulamu bw'abantu kati nga Kirantu wange mukyala Kayima. Era empapula zonna ez'eddwaliro neziwaddeyo mu kooti kuba weeziri naye kooti tekkiriza kusaba kwaffe kuba omulamuzi abaddewo leero siyo yawulira omusango ogwo. So naye nga tujja genda maaso n'ogoberera ensonga eno. Emisango egireetebwa ku Nabbi Omukazi nga giri mu fayiro 3. Musango gumu naye nga bagutemyetemyemu ne baguteeka mu fayiro 3. Gwegwe gwe bayita accessory after the fact. Nti omwawaabirwa yayamba omuntu avunaanibwa emisango okutoloka okuvunaanibwa oba yatolosa omuntu. Gye emisango esajjuka egiri ku Nabbi Omukazi. Abalala bamukyagize nabo omuli Pastor Sirajje n'abantu abalala bo bali ku misango gya kufuna busente mu lukujjukujju obtaining money by false pretense.
naye nga Nabbi Omukazi oba mukyala Nakayima Magi y'omusango gwe gwa accessory after the fact nti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa emisango. Naye kakati ekyebuuzibwa era mbadde mu kooti muwulidde enjogera yaffe nga twemulugunya eri kooti nti omuntu asobola atya okuteekebwako emisango nti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa ate ng'omuntu oyo yali tannavunaanibwa musango gwonna. I don't know if you get my point. Nti you're charged of a case of trying ogezaako kuyamba omuntu atoloke emisango naye ng'ate twali misango gyonna omuntu oyo gyali alina mu kiseera ekyo weewaawo oluvannyuma mwami Sirajje bamuggulako emisango naye ekiseera bwe yasangibwa ne mukyala Magi Kayima nga bavuga mu mmotoka mukyala Magi amuvuga mwami Sirajje tiyali tannaggulwako misango Pastor Sirajje. N'olwekyo tugamba gino emisango gye tuyita mu mateeka being duplex and being bad charges era nga tugenda girwanyisa okulaba nga Nabbi Omukazi emisango gino gimugibwa kubanga tegirina basis tegirina makulu kubanga tweza gamba nti ngezaako okutolosa omuntu avunaanibwa omusango ate omuntu talina musango ekiseera ekyo onsangidde naye. So misango ffe tulowooza nti gyaleeteddwa mu mutima mubi era n'abo bagimuguddeko obaoli balina ebigendererwa ebyomuswaza ye ng'omuntu naye nga byonna era bijja kumanyika. Tugezaako n'okunyonyola kooti nti kirantu waffe mukyala Magi Kayima mukosefu alina asthma ng'ate ekirwadde ekyo ekya asthma kimwetaagisa okuba ng'asobola okufuna obujjanjabi okuva eri abasawo be obujjanjabi abadde afuna embeera y'omu Kkomera eyinza obutamusobozesa kumalako n'ekirwadde kya asthma. Embeera y'omu Kkomera ffenna tugimanyi. So tugezaako okunyonyola kooti emukkiriza yeeyimirirwe naye obuzibu obubaddewo nti omulamuzi awulira omusango gwe omulamuzi Kamasanyu tabaddeewo. So obuzibu buvudde awo. Omulamuzi Kamasanyu awulira omusango gwa mwami Sirajje ne kiranti wange mukyala Margaret Kayima taliwo mu kooti leero. N'olwekyo y'ensonga lwaki okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa kwa kiranti waffe mukyala Magi Kayima tekusobodde kuwulirwa era bw'atyo kooti ne mulimandinga mu Kkomera kutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Tugenda gezaako nnyo ng'ennaku z'omwezi tezinnatuuka okukomawo wano mu kooti tusabe kye tuyita production warrant omukiranti waffe asobole okuleetebwa mu kooti asobole okusaba okweyimirirwa. Mwebale nnyo. Kyewuunyisa tekimanyiddwa mu nkola yaffe ey'amateeka nti omusango gumu gusobola okuggulwa ku muntu emirundi 3 mu fayiro 3. Tekimanyiddwa nti omusango gumu ne baguleetera mu fayiro 3 ng'ate facts the same, circumstances the same, omuntu g'ovunaanibwa okubanga otolosa y'omu naye emisango ne bagiteeka mu fayiro 3. N'olwekyo nze bwe ŋŋamba nti waliwo oba oli awo ali emabega w'ekintu kino ogezaako okuswaza kiranti wange mukyala Magi Kayima sisobola kiwakana kubanga kino kyeyoleka mu lwatu nti omuntu yenna amuguddeko emisango gino akikoze mu mutima mubi kye tuyita bad faith. The charges are bad in law ate ng'era kimanyikiddwa naye nga kirabika ye amuguddeko emisango gino alina ebigendererwa bye nga ye naye nga tujja bimanya nga omusango bwegenda mu maaso. Okay, anything else? Persons being charged with being an accessory after the fact and having aided apparently a person who was at the time not charged with any criminal offense before any court of law, nor convicted. And therefore, you is alleged to have committed an offense, Your Worship. We have very serious objections, which we would like to invite you, Your Worship, to kindly take into consideration. And also to pray that this person, Your Worship, is, because Your Worship, the offense charge was within your jurisdiction, Your Worship. And so you have the powers to grant the accused person bail, Your Worship. We pray that the court exercises its jurisdiction in this particular matter.
given the circumstances of the case as stipulated herein, the health conditions, the accused person, and the objections that the defense has in respect to the charges. Your Worship, we have substantial sureties present in court. One is... I thought you first wait for me to make a ruling, because I'm going to have the application. Much obliged, Your Worship. Much obliged, Your Worship. So, Your Worship, our prayer, therefore, is that court may exercise its jurisdiction, Your Worship, given the circumstances of the case, and entertain our bail application, even when the matter is being heard by another magistrate. We so pray, Your Worship. State, you have any response to their objections and charges? We did expect such objection on attention. And I have also just received this same file from the regional guideline. In the circumstances, Your Worship, we request for an adjournment to enable us to look into the objections raised by counsel about the charges against the accused person. We shall be in a position to address court on the position of the law and the charges in regard to the objections raised by Yes, Your Worship. Before rejoinder, Your Worship. Your Worship, with due respect to submissions by my land colleague, we reiterate our prayers and submissions. Given the circumstances of the accused person, Your Worship, especially as regards her health conditions, which has demonstrated to the court with medical documents and sufficient evidence of her ill health, Your Worship. And also, Your Worship, take into consideration our very strong objections to the charges as brought against the accused person. We pray that the court, in exercise of its inherent jurisdiction, overrules objections of the state and proceeds to entertain the bail application by the accused person, Your Worship. I so pray. 10 seconds. 10 seconds. Yes.
shall be handled by the trial magistrate. And concerning the objections which you raised concerning the defective charge, the prosecution shall be given time to respond to the said allegations, and the trial magistrate shall make a ruling. Which date? This week's 14th. Is 22nd available? 22nd. Your Worship, if the nearest date it's okay, but how I prayed we could get a nearer date. Because I've asked her it out. He says 22nd. That's when it should be available. Not much overdue. 22nd of December. Is this for both? You can give to guide. Can you be decided, please? Can you extend? Extend time. You Nakaima Magret alias Kaima. It's my adult. I'm Muganda by side. A pastor, resident of Kawala Zone 2, 3, 1, and 394 of the Penal Code Act. And it is arranged in this charge that you Nakaima Margaret, alias Maggie Kaima, that on 15th day November 2020, that between Kampala and Mutukula border, this is in Chotera district, that you assisted Pastor Sirajje Semanda, whom you knew that he was guilty of the offense, that in order to enable him escape the punishment. That's the charge against you in this matter. Have you understood that charge? Yeah. Is it true? That's not. You would like me to enter? Right, you want to compare in this matter. Your Worship, representation remains the same with respect to the accused person. And again, we want it to be on record, Your Worship, that we have very strong objections on the bad charges that are being brought against this person. The fact that the charge in this matter is the same charge in the previous matter. This is an abuse of the law and the court process by the prosecutors. Your Worship, the accused is being charged twice of the same offense, which is an abuse of her constitutional rights. And as far as criminal justice is concerned, Your Worship, we intend to raise very serious objections to these charges as being bad in law and being brought in bad faith. That said, Your Worship, and the fact that the trial this matter as is appropriate. However, the accused person actually is present, and if it may please you, Your Worship, the accused person
I have instruction from accused person to apply for bail in this particular matter, Your Worship, and sureties are duly present. If it may please Your Worship. So pray. Application shall be given by the High Magistrate. On the 22nd of December 2020. There's a third file. This is criminal case number 1183 of 2020. It's Uganda versus Semanda Sirajje, Ainaipe Jimmy, Mugisha Franklin Mondo, and Nakaima Margaret, alias Kaima. And there are different charges of obtaining money by false pretenses. There are 11 counts of obtaining money by false pretenses. There are those counts that are not conspiracy to commit a felony, and the 13th count is that one of accessory after the fact. And this is in respect of Maggie Kaima. And this is the offense. These are the particulars of the offense. It is alleged that you, Nakaima Maggie, alias Maggie Kaima, that on 15th day of November 2020, that between Kampala and Mutukula border in the Chotera district, that you assisted Semanda Sirajje, whom you knew he was guilty of an offense, in order to enable him escape the punishments. That's the charge against you in this criminal case number 1183/2020. Have you understood that charge? Yeah. Is it true? It's not. Free of materials offered. Files are not yet covered. We are Your Worship, the charges brought against the accused person are defective for being duplex. We intend to raise serious objections to these charges as being bad in law and being brought in bad faith against the accused person. However, Your Worship, the accused person has sureties present, and I have instructions to apply for bail. If it may please Your Worship, in the circumstances of the case, we are ready to proceed with the application. So pray, Your Worship. Bail application shall be entertained by the High Magistrate. And the accused person is remanded up to 22nd of December.
27 Court adjourned. December.